Hello students, welcoming all of you to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about the ionic or electrovalent bond. You can see in this video the example of ionic bond which is formed in between sodium and chloride ion. You can see the another example of ionic bond which is formed in between sodium and fluoride ions. Okay. So basically, here it is also shown that an ionic solid is formed by the combination of a cation and an anion. So we all know that the ionic bond is formed by the complete transfer of electrons. And it forms between cation and anion through electrostatic force of attraction. See, this is a cation and this is the anion. So this is the ionic solid which is formed by the combination of cation and anion. So if we see the definition of ionic or electrovalent bond, it is what? The bond formed by complete transfer of one or more electron from one atom to another atom, leading to formation of ions which are linked together by electrostatic force of attraction is called ionic bond or electrovalent bond. Jetia ki hoy eta ba tatkoi besi electronor eta atomor pra an eta atomoloi complete transfer hoi pini electrostatic force of attractionor through bond form kore take koa hoy ionic bond ba electrovalent bond. Now see the steps involved during the formation of ionic bond. So ionic by electrovalent bond eta form hote sadharante ki step ami follow koribo lage hetu etia discuss korim. So ionic bond eta form hote ki step involved hoy. First step to hoise ki formation of cation. Okay. Second step ot ki hoy formation of anion. মানে ফার্স্ট স্টেপত এটা কেটায়ন ফর্ম হ'ব আৰু সেকেন্ডলি এটা এনায়নৰ ফর্ম হয় আৰু থার্ড স্টেপত কি হয় ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক অ্যাট্ৰাকশন বিটুইন অপোজিট আয়ন্স সো হে কেটায়ন আৰু এনায়নৰ মাজত ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্সৰ থৰে হিতে আয়নিক কম্পাউন্ডটো ফর্ম কৰে সো ফার্স্ট স্টেপত আমি কি চাম এতিয়া ফর্মেশন অফ কেটায়ন ইন দিস প্ৰসেস এন এটম উইল লুজ ইটস ইলেক্ট্ৰন এণ্ড ফর্ম এ কেটায়ন. See, this is a neutral gaseous atom and it will lose its valence electron to form a unipositive cation. So this is the electron which is removed. Basically, this atom is considered as metal. So metal will lose its valence electron to form a cation. Aru a metal to a electron to remove koribole যিমানখিনি এনার্জি ৰিকুৱায়াৰ কৰিব তাক কোৱা হয় আয়নাইজেশন এনথালপি. So when an atom is removed from gaseous atom, energy associated is known as ionization enthalpy. So a ionization enthalpy বিষয়ে তোমালকে থাৰ্ড চেপ্টাৰটোত পঢ়িবলৈ পাইছা. So metal এটাৰ পৰা তাৰ ভ্যালেন্স সেলৰ ইলেক্ট্ৰনটো ৰিমুভ কৰিবলৈ আমাক যিমানখিনি এনাৰ্জি ৰিকুৱায়াৰ কৰিব তাকে কোৱা হ'ব আয়নাইজেশন এনথালপি. আৰু বেসিক্যালি এই গেসিয়াস এটমটো কি হয় মেটাল হয় সো মেটাল বিলাকে সাধাৰণতে ইলেক্ট্ৰনটো লুজ কৰি পিনি কেটায়ন ফৰ্ম কৰে. সেকেন্ড স্টেপটো হৈছে ফৰ্মেশন অফ এন এনায়ন. সি দিস ইজ এন এটম এণ্ড ইট উইল গেইন এন ইলেক্ট্ৰন টু ফৰ্ম এন এনায়ন. ওকে সো এনায়ন ফৰ্ম কৰোঁতে সাধাৰণতে নন মেটেলছ বিলাকে ইলেক্ট্ৰনটো গেইন কৰে. And when an electron is gained, the energy associated is known as electron gain enthalpy. So, non-metal etai electron to gain kori pini anion to form korute jimankhini energy released hoy tak koa hoy electron gain enthalpy. So আমি কি কম পালো যে কেটায়ন এটা ফর্ম করতে যেটো এনার্জি এসোসিয়েট হৈ থাকে তাক কোৱা হয় আয়নাইজেশন এনথালপি আৰু এনায়ন এটা ফর্ম হওতে যেটো এনার্জি এসোসিয়েট হয় তাক কোৱা হয় ইলেক্ট্রন গেইন এনথালপি. থার্ড স্টেপত কি হয় হে কেটায়ন আৰু এনায়নটোৱে কম্বাইন কৰি পিনি এটা আয়নিক কম্পাউন্ড ফর্ম কৰে.
and during the combination they releases energy. Why? Because we all know that when energy decreases, their stability increases. So to gain their stability, this ionic compound will release their energy. And during the combination of ions, the energy released is known as lattice enthalpy. So আমি এতিয়া new term এটা পঢ়িম, that is known as lattice enthalpy. এতিয়া lattice enthalpy বুলি কওঁতে মনত এটা question আহিব যে lattice মানে কি? So how atoms are attached with each other is simply known as the lattice. Okay? সাধাৰণতে solid বিলাকে crystal structure form কৰে. A crystal structure is a unique arrangement of atoms, ions or molecules in a crystalline liquid or solid. Okay? So example is what? NaCl structure. So sodium chloride structure to ami dekhile gom pam je tat ki hoy cation aru anion, that is sodium aru chloride ion milak log lagi eta definite geometrical structure amak diye. See, this is a crystal of NaCl. Okay? Here, cations are surrounded by anions. That is, it has a definite directional structure. So, space or ions bilak kenekoi arranged as at a particular structure or that define its lattice. See, this is a crystal lattice of NaCl. That is rock salt. Okay? Yat jodi mon kora দেখিবা যে কেটায়ন বিলাকক এনায়নছ বিলাকে সাৰাউণ্ড কৰি আছে হয় আৰু কেটায়ন আৰু এনায়ন বিলাক এটা এট্ৰেক্টিভ ফৰ্চৰ থ্ৰুৱে ডেফিনিট জিওমেট্ৰিকেল শেপ ফৰ্ম কৰিছে সো আয়নিক কম্পাউণ্ড বিলাকে ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰে আৰু তাৰ কাৰণে সলিড ষ্টেট বুলি এটা চেপ্টাৰত ক্লাছ 12ত গুটেখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে সো হোৱাট ইজ ক্ৰিষ্টেল লেটিছ এণ্ড হাউ ইট ফৰ্মছ If you see the structure of rock salt, then you can see that here the cations and anions are particularly arranged in a definite order. Etia, ami ei reaction to dekhisu je cation aru anion duta log lagi eta ionic solid form korise. So during the bond formation between ions, a lots of energy is released, which is called as lattice enthalpy. Okay? So যেতিয়া এনাৰ্জি টু ৰিলিজ কৰিব তেতিয়া হে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব ষ্টেবল হ'ব সো আমি এটা লেটিছ এন্থালপিৰ ডেফিনিশনটো কেনেকৈ ক'ব পাৰো the amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed from gaseous cation and anion. So this is important, so you have to mention 1 mole. Okay, so a 1 mole ionic solid to form hote jiman amount or energy released hoise আৰু এই solid to korpra form hoise during the combination of metal cation and anion. Okay, so yake kwa hoy lattice enthalpy. So ami lattice enthalpy definition enekeu kobo paru je the amount of energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions. ठीक है? So you can see that this is the formation of ionic solid by the combination of cation and anion. So definition to namak ki koise je 1 mole solid ionic compound of completely gaseous constituent ions loi separate korute jiman to amak energy lagibo hetwe hoise lattice enthalpy. Okay, so I am taking the example of NaCl. So you can see that the lattice enthalpy of sodium chloride is 788 kilojoule per mole. This means what? 788 kilojoule of energy is required to separate 1 mole of solid sodium chloride into 1 mole of sodium ion, that is cation, and 1 mole of chloride ion. Okay, now see the factors favoring ionic bond. এটা আয়নিক বন্ড এটা ফর্ম হতে কি কি ফ্যাক্টরস ফেভারেবল হয় হেতু আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো ফার্স্ট পয়েন্ট কি হৈছে ionic bond will be formed more easily between elements with comparatively low ionization enthalpy
So যোনবিলাক এলিমেন্টছৰ আয়নাইজেশ্যন এনথেলপিটো কম হয় হিহঁতৰ মাজতে কি হয় আয়নিক বন্ডটো ইজিলি ফৰ্ম হয় See this is a sodium metal okay আৰু এই সোডিয়ামটোৱে কি কৰিছে ইলেক্ট্ৰনটো এৰি পিনি কেটায়ন ফৰ্ম কৰিছে to make ionic bond the ionization enthalpy of metal should be low now we will talk about ionization enthalpy See this is a sodium atom we all know that sodium has atomic number what 11 So its inner shell has only 2 electrons and the second shell contains 8 electrons. And the outermost shell or the valence shell will contain only 1 electron. To acquire stability, sodium will lose its valence shell electron. Okay? So a valence cellor পৰা যেটো most loosely bound electron আছে তাক আতৰাবৰ কাৰণে যিমানখিনি এনাৰ্জি লাগিব তাকে কোৱা হয় আয়নাইজেশ্যন এনথেলপি কাৰণ ভ্যালেন্স সেলত অনলি এটা ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু সেই ইলেক্ট্ৰনটো আতৰাবলৈ আমাক মিনিমাম এনাৰ্জি ৰিকুয়াৰ হ'ব সো মেটালস বিলাকৰ ফাৰ্স্ট আয়নাইজেশ্যন এনথেলপিটো খুব কম হয় সো ডেফিনিশন অফ আয়নাইজেশ্যন এনথেলপি ইজ হোৱাট the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom to an gaseous cation is known as ionization enthalpy. So ionic bond form korte metal tor ionization enthalpy kom hobo lagibo. Second point to hoise elements with comparatively high negative value of electron gain enthalpy. So jonbilak elements or higher negative value of electron gain enthalpy থাকিব হিহতেও কি কৰে ionic bond form কৰে for example in case of chlorine it will accept electron to form a chloride ion আৰু এই chlorine atom টোৰো electron gain enthalpy টো high হয় আৰু basically non metals বিলাকেহে এই property টো show কৰে so this is possible when atom chlorine is having high electron affinity. So if you see the definition of electron gain enthalpy, then it is what? When an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative anion, the enthalpy change during the process is known as electron gain enthalpy. Jetia jikono eta gaseous এটমৰ লগত ইলেক্ট্ৰন এটা এড কৰি তাক নেগেটিভ এনায়নলৈ কনভাৰ্ট কৰা হয় তেতিয়া যেটো এনাৰ্জি চেঞ্জ হয় তাকে কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথেলপি সো নন মেটালস বিলাকৰ ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথেলপি টো ম্যাক্সিমাম হয় সো ক্লোৰিন হেজ হাই ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি and as the lattice enthalpy high the stability of ionic compound will also high So ionic bond eta form hote ki conditions follow hobo lagibo first hoise ionization enthalpy of metal should be low mane metal or ionization enthalpy to kom hobo lagibo second hoise electron gain enthalpy of non metal should be high so non metal bilakor electron gain enthalpy value to high hobo lagibo tar bisot hoise lattice enthalpy should be high और lattice enthalpy value high hobo lagibo tetia he hiote ionic bond form koribo so eta ionic compounder stability to enthalpy of lattice formation e maintain kore so ki hobo maximum lattice enthalpy strong ionic bond so jimane lattice enthalpy to beshi hobo ionic bond to himane strong hobo so jodi konobai hodhe je which compound is more ionic tete ki kobo lagibo ami basic to ki hobo je jar metallic character to high hobo ba non metallic character to high hobo hihote ki koribo strong ionic bond form koribo so jodi question to khudhe je which has strongest ionic bond give an example sir what sodium fluoride sodium chloride sodium bromide and sodium iodide
সো ইয়াৰ ভিতৰত কাৰ আয়নিক বন্ডটো ষ্ট্ৰং হ'ব ইয়াক সলভ কৰোঁতে কি চাবা যে ইয়াত মেটেল আৰু নন মেটেল দুইটাই আছে হয়নে মেটেলটো কি হৈছে সোডিয়াম that is constant গোটেইকিটা কম্পাউণ্ডৰ কাৰণে মেটেলটো সেম আছে বাট চেঞ্জ কি হৈছে নন মেটেল এতিয়া আমি চাম যে কোনটো এলিমেন্টৰ নন মেটেলিক প্ৰপাৰ্টিটো হাই যাৰ বেছি হয় ইয়ে কি কৰিব ষ্ট্ৰং আয়নিক বন্ড ফৰ্ম কৰিব সো এই গোটেইকিটা এলিমেন্ট হৈছে গ্ৰুপ 17 এলিমেন্ট সো আমি জানো যে গ্ৰুপৰ নন মেটেলিক ক্যাৰেক্টাৰটো কি হয় ওপৰৰ পৰা তললৈ কমি আহে সো দিস ইজ দা ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ নন মেটেলিক ক্যাৰেক্টাৰ যদি নন মেটেলিক ক্যাৰেক্টাৰটো কমি আহে দেন ফ্লোৰিন has the highest non metallic character so this is the answer for this question that is sodium fluoride has the maximum ionic character আকৌ যদি খুধে যে which is the highest covalent character তেতে কি কম আমি যে sodium iodide that is NaI has the highest covalent character so ionic bond eta form hote ki factors upor depend kore first point to hoise metals should have low ionization enthalpy second point to hoise non metals should have high electron affinity so ionic bond form hoboloi non metals bilakor electron affinity to high hobo lagibo aru last point to hoise lattice enthalpy should be high tetia he eta strong ionic bond form hoy etia ami sam factors favoring lattice enthalpy so ki factors oporot lattice enthalpy to depend kore hetu etia ami discuss korim see this is a gaseous cation okay and this is gaseous anion they will combine together to form an ionic solid and to form this 1 mole of ionic compound the energy released is known as lattice enthalpy see jimane a ion dutar majot attractive force to besi hobo himane energy hihote release koribo hoy so lattice enthalpy to maximum hobo jodi hihote strong bond form kore aru hihotor majot jitu attractive force or karone electrostatic force of attraction generate hoy hetu relationship to keneke hoy that is F is equal to K Q1 Q2 by R square and it is the force of attraction between oppositely charged ions which follows this Coulomb's law okay jot Q1 Q2 ki hoy charge of the two ions so yet Q1 aru Q2 hobo sodium aru chloride ions or charge and R is the distance between the ions Na aru Cl or major jitu distance hobo hetu kwa hoy R so a force to jimane besi hobo lattice enthalpy to himane increase hobo so ions bilake stability gain koribo karone hihote ki koribo force of attraction or thore log lagibo aru tetia hihote energy to release koribo so force of attraction jimane bahibo lattice enthalpy to himane bahibo so ami yak enekeu kobo parune je force increases lattice enthalpy also increases so a force to charge or upor depend koribo aru distance or upor that is r or value upor depend koribo so the first factor on which the lattice enthalpy depend is what charge on the ions so greater is the charge on the ions greater is the force of attraction and greater is the magnitude of lattice enthalpy so ions or charge to jimane besi hobo lattice enthalpy himane bahibo because energy to jimane besike release koribo himane tar stability to bahibo so lattice enthalpy is directly proportional to charge of cation and charge of anion so charge to jimane bahibo lattice enthalpy himane bahibo so a tinta ionic compound or bhitor jodi khudhe which compound has the highest lattice enthalpy okay teti ami ki samje a tiniuta compound or cation aru anion ase hoy yat ki hoise
anion gita same, that is fluorine, but change hoise cation, that is sodium, magnesium and aluminum. So we have to check charge of each of the cation. Okay, so sodium or charge to kiman hoy Na plus hoy, tar pisot magnesium or hoise Mg2 plus aru aluminum or hobo Al3 plus. So aluminum has the highest charge on its ionic form. Okay, so aluminum trifluoride has the maximum lattice enthalpy. So this is the increasing order of lattice enthalpy aru etu ami charge or through di kobo paru. So ami eta next point to ki sam the distance or size of ions. Okay, so distance ba size or porto lattice enthalpy to depend kore. So smaller the size of ions, more will be the force of attraction and higher would be the magnitude of lattice enthalpy. So ions or size to jimane horu hobo, force of attraction to ki hobo himane besi hobo, aru force of attraction jimane bahi jabo lattice enthalpy himane bahibo. So ami eneke kobo paru je lattice enthalpy is inversely proportional to size. So eta question eta swa je which has the highest lattice enthalpy. So ama ki ionic compound dise lithium fluoride, sodium fluoride, potassium fluoride and rubidium fluoride. So ei gute compound kitar bhitorot kar lattice enthalpy to high hobo. So ei gute kitar uporote sodium, potassium, rubidium hihotor charge to ki hobo +1 aru anion to hobo -1. So ya charge factor kam nokoribo, yat ami size to sabo lagibo. Jodi swa je anion to ki ase sobote same ase, so difference to kode hibo itia cation, that is lithium, sodium, potassium and rubidium. So ei gute cation gitar bhitorot jar size to horu hobo tare lattice enthalpy to besi hobo. So these are the same group elements. Okay, aru ami janu je groupot jimane atomic number to increase hoy tar size to himane increase hoy. So this is the increasing order of atomic size of all these elements. So rubidium or size to ki hobo ataitকৈ ডাঙৰ hobo, aru lattice enthalpy ta ki koise je jar size to ডাঙৰ tare lattice enthalpy to kom. So lithium fluoride has the highest lattice enthalpy. So this is the decreasing order of lattice enthalpy. So teneke aru kisuman example sabo para. So ei tinta compound or bhitorot kar lattice enthalpy to maximum hobo. Solve keneke koriba. So lattice enthalpy karone ami dutai factor sabo lage, eta hoise charge aru antu hoise size. So yat so anion to ki ase same ase, that is oxygen. Okay, so we have to see the charge on each cation. Jodi ihodor charge to swa tite sodium or hodai ki thake +1 charge, magnesium or 2 positive charge aru aluminum e hodai 3 positive charge to form kore. So which is the highest charge? So aluminum has the highest charge on it. He karone aluminum trioxide or ki hobo lattice enthalpy to high hobo. So this is the increasing order of lattice energy. Next question to ei duta compound ase hoy, ihotor bhitor itia kar lattice enthalpy to besi hobo. So duitate cation duta ki ase same ase, lithium yato lithium, but anions are different, that is oxygen and nitrogen. So we have to check the charge on each of the anion. Jodi sao ami dekhim je oxygen or upor ki thakibo hodai 2 negative charge thake aru nitrogen or upor 3 negative charge thake. So nitrogen has the highest charge as compared to oxygen atom. Next question to tama ki dise lithium chloride, sodium chloride, potassium and rubidium chloride. Okay, ihotor bhitor iti ami jodi kar lattice enthalpy besi hobo uliabo lage tetia ki sabo lagibo ami size sabo lagibo hoine, because yat ki ase charge to sobote same ase +1 -1. So charge to sale ami lattice enthalpy kar besi hobo kobo noarim. So yat anion to same hoy ase, so difference to kot pam cationot pam. Groupot atoms bilakor size to bahi jay.
সো যাৰ সাইজটো ডাঙৰ হ'ব ল্যাটিস এনথালপিটো হিমানেই কম হ'ব সো লিথিয়াম ক্লোৰাইড will have highest lattice enthalpy as compared to other compounds. So this is the decreasing order of lattice enthalpy. Now see the exceptions regarding factors favoring lattice enthalpy. So yato kisuman exceptional case ase jibilake ki nokore he factors kita follow nokore. So yat main kotha to ki hoise je bigger cations are stabilized by bigger anions. So junbila cationor size to dangor hobo hihotok stabilize koribo kune eta dangor sizeor cation. So yat bigger size cation gita basically ki hoy carbonate, sulfate and nitrate. So ei gutei kita anion sadharante lattice enthalpy karone favorable condition to follow nokore. So the order of lattice enthalpy is what? Barium carbonate is greater than calcium carbonate, greater than magnesium, then greater than beryllium carbonate. So barium carbonate has the highest lattice enthalpy. So this is the exceptional case. Yat jodi soa beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium ei gutei khini ki hoise eta same group element hoy, that is second group element hoy. আৰু যেতিয়া গ্ৰুপত এটমিক নাম্বাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ বাঢ়ি যাব হিহতৰ কি হয় সাইজটো ডাঙৰ হয় সো অ্যাকৰ্ডিং টু দ্য ফ্যাক্টৰস অফ ল্যাটিস এনথালপি কি হ'ব লাগিছিলে বেৰিয়াম কাৰ্বনেটৰ ল্যাটিস এনথালপিটো আটাইতকৈ কম হ'ব লাগিছিলে হয় কাৰণ কি হৈছে হিহতৰ সাইজটো কি হৈছে বেৰিয়ামৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কিন্তু কাৰ্বনেটৰ যেহেতু সাইজটো ডাঙৰ সেই কাৰণে ইয়াক ষ্টেবিলাইজ কৰিব কোনে এটা ডাঙৰ সাইজৰ কেটায়নে সেই কাৰণে barium carbonate or lattice enthalpy to high hoise. So yato sulfate or logot jetia second group element gitai log lagi ekuta compound form korise tato ki hoise jar size to dangor hoy tar logot dangor size or cation to stable hoise. Yato jodi soa je nitrate or logot dangor size or eta cation log lagi pini tar lattice enthalpy to besi hoise. So the bigger cations are stabilized by bigger anions. So these are the exceptional case of factors favoring lattice enthalpy. This is also important. Tumalkor ki hoy entrance diute NEET hok JEE hok tat ki hoy enuka dhৰণৰ question bilak ahe. So next kotha to ami ki sam etia properties of ionic bonding. So ionic bond eta form hote hi ki property nu follow kore e gute khini ami etia discuss korim. So first property to ki hoise je ionic bond is non directional and extends in all directions. Okay, so ionic bond eta keteo ki nohoy unidirectional nohoy. For example NaCl. Okay, yat ki ase positive charge ase negative charge ase আৰু এই cation আৰু anion ৰ মাজত যেটো force of attraction আছে হেটো সব সাইডৰ পৰাই লাগিব for example this is the cation okay so this is one negative ion and this will be another chloride ion so cations to surround কৰি anions বিলাকে 3 dimensionally move কৰি থাকে so the force of attraction extends in all direction hence it is non directional মানে যি কোনো ডাইৰেকশনৰ প্ৰায় কেটায়ন বিলাকক এনায়ন্স বিলাকে অ্যাট্ৰাক্ট কৰি থাকিব পাৰে নেক্সট পইণ্টত আমি সাম মেল্টিং পইণ্ট বয়লিং পইণ্ট এণ্ড ডেন্সিটিৰ কথা সো আয়নিক কম্পাউণ্ডছ হেভ হাই মেল্টিং পইণ্ট বয়লিং পইণ্ট এণ্ড ডেন্সিটি ডিউ টু ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন সো যিকোনো এটা আয়নিক কম্পাউণ্ডৰ মেল্ট হবলে জিমানটো টেম্পারেচার বা বয়েল হবলে জিমানটো টেম্পারেচার লাগিব হি সাধাৰণতে কি হয় বেছি হয় কিয় কাৰণ হিহতৰ মাজত কি থাকে ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যনৰ থ্ৰুৰে ইলেক্ট্ৰোভেলেন্ট বন্ড ফৰ্ম হয় সো হিহতক ব্ৰেক কৰিবলৈ আমাক কি লাগিব বেছি টেম্পারেচার দিব লাগিব নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটি ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটিত কি হয় The ionic compounds do not conduct electricity in the solid state. Why? Because as the ions are not free to move. আৰু হিহতে কি কৰে fused বা molten state অতে electricity to conduct কৰে. So তোমালোকে ঘৰত সবে দেখিছাই NaCl যেটো আমি
সল্ট হিচাপে ইউজ কৰোঁ তাত যদি কি কৰা এটা সেল জেনাৰেট কৰি পিনি বাল্ব এটা জ্বলাব বিচাৰা তেতিয়া হি কি নহয় নজ্বলে কিয় কাৰণ তাত ইলেক্ট্ৰনৰ ফ্লো হ'ব নোৱাৰে কিন্তু যদিহে NaCl তুমি পানীত ডিজলভ কৰি পিনি এটা সলিউশন বনাই লোৱা আৰু তাৰ মাজেদি কিন্তু ইলেক্ট্ৰনৰ মুভমেন্টৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডিউস হ'ব সো দিস আৰ সাম ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰপাৰ্টিজ অফ আয়নিক বন্ডিং সো ইয়াত যদি তোমালোকক কোনোবাই কোৱেশ্চন খুধে যে হুইচ ওয়ান হেজ দা হাইয়েষ্ট এণ্ড লোৱেষ্ট মেল্টিং পইণ্ট এক্সাম্পল গিটা কি দিছে সোডিয়াম ক্লোৰাইড পটাছিয়াম ক্লোৰাইড ৰুবিডিয়াম এণ্ড সিজিয়াম ক্লোৰাইড ওকে So, আমি ইয়াক solve কৰোঁতে কি কম the compound which has the highest bonding it has also highest melting point okay so ইয়াৰ ভিতৰত কাৰ আয়নিক বন্ডটো আটাইতকৈ strong হ'ব সোডিয়াম ক্লোৰাইড so সোডিয়াম ক্লোৰাইডৰ কি হ'ব আয়নিক বন্ডটো strong হ'ব so it has the highest melting point so আমি জানো যে ল্যাটিস এনথালপিটো কি হয় ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল টু সাইজ So size to jimani bahibo himani tar lattice enthalpy to komi jabo. So cesium chloride or size to ki hobo ataitকৈ ডাঙৰ হ'ব so ইয়াৰ lattice enthalpy to কি হ'ব কম হ'ব আৰু যাৰ lattice enthalpy কমিব হি কি কৰিব weak ionic bond form কৰিব so sodium chloride has the highest melting point আৰু cesium chloride has the lowest melting point so these are some important properties of ionic bonding So in this session we have discussed about the ionic or electrovalent bond, the factors favoring ionic bonding, then lattice enthalpy and some factors in which lattice enthalpy depends and also some properties of ionic bonding. So hope you like this video. For more updates please do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.